নমস্কার সবাইকে। তো আজকে আমরা যে চ্যাপ্টার শুরু করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে অর্গানিজমস অ্যান্ড পপুলেশন, এবং আজকে হচ্ছে অর্গানিজমস অ্যান্ড পপুলেশনস পার্ট 3। এর আগে দুটো দিন বেসিক্যালি ফার্স্ট আমরা পপুলেশনের অ্যাট্রিবিউটস আর বেসিক ইনস্ট্রাকশন ডিসকাস করলাম। তারপর আগের দিন আমরা বেরিয়ে ইন্টারস্পেসিফিক রিলেশনস এর মধ্যে প্রেডিকশন আর কম্পারিশন এই দুটো ডিসকাস করেছি। কম্পিটিশনের লাস্ট পার্টটা বাকি আছে, তো ওখান থেকে আজকে শুরু করবো। আজকে আমরা শুরু করবো চ্যাপ্টারটা, চেষ্টা করবো চ্যাপ্টারটা মোটামুটি কমপ্লিট করে দেওয়ার, যদি আমরা চেষ্টা করতে পারি। যদি পারি চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট করে দেবো অ্যালং উইথ দ্য কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে, তো শুরু করা যাক। Gauss's competitive exclusion principle. Gauss's competitive exclusion principle states that two closely related species competing for the same resource, মানে দুটো খুব ক্লোজলি রিলেটেড স্পিসিস যারা একই রিসোর্সের জন্য কম্পিট করছে, ওরা কোএক্সিস্ট করতে পারে না ইনডেফিনিটলি, কারণ একটা কম্পিটিটিভলি সুপিরিয়র। কারণ দেখো, দুটো সিমিলার স্পিসিস বা ক্লোজলি রিলেটেড স্পিসিস যখন সেম রিসোর্সের জন্য কম্পিট করছে, ফার্স্ট অফ অল ওরা কোএক্সিস্ট করতে পারবে না। The competitively inferior one will be eliminated by the eventually by the competitively superior one. So এই হচ্ছে case যে two closely related species competing for same resources cannot coexist competitively superior one will eliminate competitively inferior one. ঠিক আছে, তো কেসটা এটাই যে দুটো ক্লোজলি রিলেটেড স্পিসিস কম্পিটিং ফর দ্য সেম রিসোর্সেস, যখন ওরা সেম রিসোর্সে কম্পিট করছে, দে ক্যানট কোএক্সিস্ট। কারণ যেটা বেশি সুপিরিয়র, যেটা ইভলিউশনারি, যেটা বেশি ডমিনেন্ট, দ্যাট উড অ্যাকচুয়ালি এলিমিনেট দ্য ইনফিরিয়র ওয়ান। সিম্পল। মানে ধরো হিউম্যানস ছাড়া দেওয়ার আলাদা গ্রুপ যারা কোএক্সিস্ট করছে, আর হিউম্যানস দেখছে যে ওদের এক্সিস্টেন্সের জন্য এদের এক্সিস্টেন্স চাপে পড়ে যাচ্ছে। তো অবভিয়াসলি হিউম্যানস ট্রাই করতো তাদের এলিমিনেট করার। অবভিয়াসলি মানে এটা একটা এক্সাম্পল, রাফ এক্সাম্পল দিয়ে বললাম। তো এই প্রিন্সিপালটাকে আমরা বলছি কম্পিটিটিভ এক্সক্লুশন। এটা আগের দিনও বলা হয়েছে, ঠিক আছে। এখানে রিসোর্সেস আর লিমিটেড, দ্য কম্পিটিটিভ সুপিরিয়র স্পিসিস উইল ইভেন্চুয়ালি এলিমিনেট দ্য আদার স্পিসিস। এটাকে কম্পিটিটিভ এক্সক্লুশন বলি। এটাকে আরেকবার ভালো করে গস এখানে বলেছে, ঠিক আছে। গস খুব সুন্দর করে এটা বলেছে, কম্পিটিটিভ এক্সক্লুশন, two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely, and the completely superior one will be eliminated. The inferior one will be eliminated. মানে যেটা weak, যেটা evolutionary weak, ওটা কিন্তু এলিমিনেট হয়ে যাবে by the evolutionary strong. Now, this may be true if resources are limited but not otherwise. এবার দেখো, unlimited resources coexistence follow. Unlimited resources মানে coexistence is followed. আরেকটা জিনিস, যে more recent studies do not support such gross generalization, support competition. So আরেকটা যে recent studies হয়েছে, ওরা কিন্তু এরকম গ্রস জেনারেলাইজেশনকে সাপোর্ট করে না। গ্রস জেনারেলাইজেশন, আমি গ্রস জেনারেলাইজেশন কেন বলছি, কারণ এটা একটা খুব গ্রস আইডিয়া হয়ে গেল যে একটা দুটো স্পিসিস সেম সজনে কম্পিট করলে সুপিরিয়র স্পিসিসরা পুরোপুরি এলিমিনেট করে দেবে। অনেক সময় ওরা নিজেদের মধ্যে এমন মেকানিজম ডেভেলপ করতে পারে প্রমোট কোএক্সিস্টেন্স। হ্যাঁ, প্রমোট কোএক্সিস্টেন্স হতেই পারে। while they do not rule out the occurrence of interspecies competition in nature, they point out that species facing competition might evolve mechanisms to promote coexistence rather than exclusion. This is very important. The species facing competition may evolve mechanisms that promote coexistence. So it is very important. The species facing competition may evolve mechanisms that promote coexistence rather than exclusion. Coexistence rather than exclusion. One such mechanism is resource partitioning. They promote coexistence. How do they promote now? Resource partitioning. Resource partitioning is the mechanism of coexistence.
Resource partitioning is a mechanism of coexistence. Simple. Now, if two species compete for the same, if two species compete for the same resource, they could avoid competition by choosing, for instance, different types of feeding or different foraging pattern. Yeah, এটা যে দুটো স্পিসিস যদি সেম রিসোর্সের জন্য কম্পিট করছে, they could avoid competition. এই ওয়ার্ডটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। They could avoid competition by choosing different types of feeding or different foraging patterns. So এরকম যদি আমরা করি যে একজন সকালে ফিড করবে, একজন রাতে ফিড করবে, then obviously এই competitionটা অ্যাভয়েড করতে পারি। এটা একটা খুব ভালো এক্সাম্পল দিয়েছে ম্যাকআর্থার। MacArthur showed that five closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral differences in their foraging activities. Why did they coexist? How did they coexist? Coexist due to behavioral differences in their foraging patterns. No. Yeah. And this is done by MacArthur. Five closely related species of warblers. They could coexist due to behavioral differences in their foraging patterns. Right. So এটা হয়ে গেল আমাদের competition. Next হচ্ছে parasitism. Parasitism ছিল প্লাস আর মাইনাস, ঠিক আছে? তো প্লাস হচ্ছে ফর দি প্যারাসাইট, মাইনাস হচ্ছে ফর দি হোস্ট। গসের এই পার্টটা বুঝলাম, ইজি জিনিস আছে, খুব ডিফিকাল্ট না। আগের দিন এই পার্টটা মোটামুটি আমরা শেষ করেছি। এবার নেক্সট যে পার্টটা আছে ওটা ডিসকাস করবো, সেটা প্যারাসিটিজম আর বাকি যে মেকানিজমগুলো আছে, ঠিক আছে? Parasitism was considering that the parasitic mode of life ensures free lodging and meat is not surprising. Parasitism has resulted in so many taxonomic groups from plants to higher vertebrates. So this is very important. The parasitic mode of life ensures free lodging and means. So it's not surprising that parasitism evolved in many taxonomic groups from plants to higher vertebrates. So it's not so higher vertebrates, many taxonomic groups, parasitism has actually evolved as a means of like existence. আমরা বলতে পারি যে প্লান্টস অফ দি প্যারাসাইটস হচ্ছে, প্লান্টস তো আগে তো ছিল, আর প্লান্টস ছাড়াও যেটা আমাদের হাইয়ার ভার্টিব্রেটস, দে আর অলসো বিং দে অ্যাক্টিং এজ প্যারাসাইটস, ঠিক আছে? বিকজ দে গেটিং নিউট্রিশন, দে গেটিং they're getting lodging, they're getting nutrition. What is the problem? No. Many parasites have evolved to be host specific. That is, they can parasitize only a single species of host in such a way that both the host and parasite tend to co-evolve. Many parasite আছে, so many মানে কিছু প্যারাসাইট আছে না, parasite can live only in a given host, only in a given host. So এটা হচ্ছে host specific. So these are host specific parasites. So the more specific parasite implies host and parasites evolve together. Yeah. So some parasites can live only for in a given host. Like কিছু parasites থাকে যারা they cannot live outside that host. Okay, they live outside that host. Now they live in such a way that both the host and parasite tend to show co-evolution, because the host will always stay, মানে host সবসময় চেষ্টা করবে to get out of parasitism, চেষ্টা করবে না parasitism এ থাকতে, রাইট? তো অবশ্যই চেষ্টা করবে to get out of parasitism. সো হোস্ট অনেক স্পেশাল মেকানিজম ডেভেলপ করবে, তো প্যারাসাইটকেও কম্পারেটিভলি অনেক মেকানিজম ডেভেলপ করতে হবে টু মেক শিওর কি ও স্টে করতে পারছে, ঠিক আছে? তো এই হচ্ছে কেস, এটা কেস বোঝা গেছে মোটামুটি, খুব একটা ডিফিকাল্ট না, ঠিক আছে? তো মোটামুটি সেটা বোঝা গেছে। No. So they tend to co-evolve. That is, if the host, what is co-evolution? So if the host evolves special mechanisms of rejecting or resisting the parasite has to evolve mechanisms to contact and neutralize them in order to be successful with the same host species. Co-evolution এর গল্পটা কি? If the host evolves special mechanisms, if host evolves special mechanisms to resist parasitism, তাহলে কি হচ্ছে, প্যারাসাইটও কম্পারেটিভ মেকানিজমস ডেভেলপ করছে যাতে সেম হোস্টকে প্যারাসাইটাইজ করতে পারে। প্যারাসাইট develops mechanisms
টু কাউন্টারঅ্যাক্ট হোস্ট। এটা হচ্ছে একটা কেস যে হোস্ট যদি প্যারাসিটিজম রেজিস্ট্রেশন মেকানিজম ডেভেলপ করে, তো সিমিলার মেকানিজম প্যারাসাইট ডেভেলপ করবে। তো এটাকে আমরা বলছি কো এভলিউশন। এটাকে আমরা বলছি কো এভলিউশন। সিম্পল, সিম্পল। ঠিক আছে, তো এইটা হচ্ছে ব্যাপার। কো এভলিউশন কেন বলছি, কি বলছি, এটা হচ্ছে ব্যাপার। In accordance with their lifestyle, so they have to develop competitive mechanisms. যেমন এই পার্টটা আমরা বলছি যে if the host evolves special mechanisms for ejecting or resisting the parasite, the parasite has evolve mechanisms to counteract and replace them in order to be successful with the same host species. In accordance with their lifestyles, parasites evolve special adaptations with loss of unnecessary sense organs. Yeah, parasites have also undergone various modifications, such as loss of sense organs, presence of adhesive organs, suckers to cling onto the host, loss of digestive system, high reproductive capacity. The life cycles of parasites are often complex, involving two or more intermediate hosts of vectors to facilitate parasitization of the primary host. In accordance with the lifestyle, parasite evolve special adaptations with vectors like lifestyle সাথে ম্যাচ করতে করতে প্যারাসাইট এবং অ্যাডাপ্টেশন আন্ডারগো করেছে, such as কি loss of unnecessary sense organs, presence of adhesive organs or suckers, loss of digestive system, হাই reproductive capacity। তো এরকম অনেক কিছু করেছে, মানে প্যারাসিটিক অ্যাডাপ্টেশন কিন্তু অনেক আছে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে এক, এটা হচ্ছে দুই, এটা হচ্ছে তিন, এটা হচ্ছে চার। এইগুলো হচ্ছে প্যারাসিটিক অ্যাডাপ্টেশন। The life cycle of parasites are often very complex, involving having one or two intermediate hosts or vectors to facilitate parasitization. Parasitic adaptation. So parasitic adaptation is always like something that will favor the growth. যেমন loss of unnecessary sense organs, loss of unnecessary sense organs, presence of adhesive organs, presence of digestive system, system high reproducibility. High reproductive capacity. So loss of sense organs, presence of adhesive structures, presence of digestive system, and high reproductive capacity. These are the various features. তো এগুলো হচ্ছে প্যারাসিটিক অ্যাডাপ্টেশন। ঠিক আছে, তো প্যারাসাইটস আর এই জন্যই বলে প্যারাসাইটস আর হাইলি কমপ্লেক্স, facilitate parasitization. Now, the human liver fluke, that is tomato, which is the tumor, human liver fluke, Fasciola hepatica, depends on two intermediate hosts, a snail and a fish, to complete its life cycle. হিউম্যান লিভার ফ্লুকে কিন্তু হিউম্যান ছাড়াও দুটো ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট আছে, লাইফ সাইকেল কমপ্লিট করার লাগে। ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইটের ভেক্টর লাগে টু কমপ্লিট স্পেড টু আদার হোস্ট। The majority of the parasites harm the host. They may reduce the survival growth and reproduction of the host and reduce its population density. So that liver fluke mosquito যেটা বললাম, it is known. Okay, তো পরের লাইনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, যে majority of the parasites harm the host. They reduce the survival growth and reproduction of the host and reduce its population density. Reduce the survival, growth, reproduction, and population density. So that is what they reduce. Now, they might render the host more vulnerable to predation by making it physically weak. Yeah, that might also happen. They render the host more vulnerable, to predation by making it physically weak. Huh. Now, do you believe that the ideal person should be able to thrive within the host without harming it? So yeah, actually an ideal parasite has to harm, because parasitism is based on positive and negative. So parasite, what is there means it'll harm. So this is one thing. Now, এবার নেক্সট যেটা আমরা দেখছি সেটা হচ্ছে এই জাস্ট এক সেকেন্ড, জল খেয়ে নিই এক সেকেন্ড। চল, so parasites then feed on external surface of host organism are known as ectoparasites. তো কিছু প্যারাসাইটস থাকে যারা ফিড করে অন এক্সটার্নাল সার্ফেস অফ হোস্ট অর্গানিজম, যেটাকে আমরা বলি এক্টোপ্যারাসাইটস। ফিড অন এক্সটার্নাল সার্ফেস অফ হোস্ট অর্গানিজম, যেটাকে আমরা বলছি এক্টোপ্যারাসাইট। এক্টোপ্যারাসাইট কি হচ্ছে, যে ফিড করছে অন এক্সটার্নাল সার্ফেস। ঠিক আছে,
Similarly, the most familiar examples of group are lice on humans and ticks on dogs. ঠিক আছে, এই দুটো বেসিক্যালি এক্সটার্নালি থাকে, মানে ইউ ক্যান সি ইট এক্সটার্নালি গ্রসলি, আর গ্রসলি এদেরকে দেখা যায়, আর গ্রসলি এদেরকে মানে যে ফিচার্স গুলো সেগুলোকে অ্যাপ্রিসিয়েটও করা যায়। ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে একটা জিনিস, এদের যে ফিচার্স থাকে দ্যাট ক্যান বি অ্যাপ্রিসিয়েটেড প্রিটি ওয়েল। তো এটার এক্সাম্পল কি, লাইস অন হিউম্যানস, হিউম্যান যে উকুন যেটাকে বলে সেটাকে বলি লাইস। আর যেটাকে আমরা টিক্স অন ডগস, ওই যে ডগস দেখানো এক সময় কুকুরগুলো মানে ওদের গাটা ওরা ইচ হয়, তো ওরা ওরা সবসময় চুলকে যায়, তো এইগুলো হচ্ছে বিকজ অফ টিক্স। ঠিক আছে, মেনি মেরিন ফিশ আর ইনফেস্টেড উইথ ectoparasitic copepods, তো এটা আছে অ্যাকচুয়ালি অনেক ফিশের ওপর না, there are ectoparasitic copepods, marine fish এর ওপর আছে ectoparasitic copepods। ঠিক আছে, তো Cascata, a parasitic plant that is commonly found growing on hedge plants, has lost its chlorophyll and leaves on the course of evolution. It derives nutrition from the host plant, which is parasitizes. So, এই যে কাসকাটা প্লান্টের আমরা কথাটা বলছি, কাসকাটা প্যারাসিটিক প্লান্ট, so it has lost its chlorophyll and leaves in the course of evolution and derives its nutrition from the host plant, which is parasitized. So এটাও একটা সেম একই ব্যাপার, যে কাসকাটা প্লান্ট একটা প্যারাসিটিক প্লান্ট, একটু প্যারাসিটিক প্লান্ট, মানে ওপর দেয়ার উপর দিয়ে বেসিক্যালি ওটা প্যারাসিটিজম করে। তো জিনিসটা এটাই হচ্ছে যে কাসকাটা অ্যাকচুয়ালি প্যারাসিটাইজ হচ্ছে, ডিরাইভ হচ্ছে মানে এর যে নিউট্রিশনটা সেটা মেনলি ডিরাইভ হচ্ছে তো কোথা থেকে মেনলি এই নিউট্রিশনটা ডিরাইভ হচ্ছে একটা প্লান্টের থেকে, আর যে কারণে লিভস গুলো না ইট হ্যাজ লস্ট। ওকে, সো ইয়া দ্যাট ইজ ওয়ান থিং। তো দিস আর ইজি থিংস দ্যাট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড, একবার জিনিসটা পেলে আই গেস পুরো প্রবলেম হবে না। ঠিক আছে, এই এক্সাম্পল গুলো মনে রাখো, নিজের উপর ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন আসছে ফার্স্ট, লোকের প্রথম পর্যন্ত লোকের মনে থাকে না এক্সাম্পল গুলো কিসের, মানে কোন পার্টের এক্সাম্পল কোথায় এসব ছিল এটাই মনে থাকে না, তারপর লোকে মনে হচ্ছে যে আচ্ছা ছিল। তো এই জিনিসটা আমার না হয়, ঠিক আছে, এটা একটু দেখে দেখে রাখতে হবে জিনিসটা, এই সমস্যাটা না। No, the female mosquito is not considered as a parasite. Yeah, female mosquito is not considered as a parasite, although it needs a blood for reproduction. Why? Not totally dependent on us for food. Main food is plant fat. Okay, so female mosquito is not considered as a parasite. Number female mosquito is not considered as a, so why? Because main food is plant sap and is not totally dependent. Not totally dependent on us for food, on our blood for food. ঠিক আছে, main food is plant sap. So this is very important. In contrast, endoparasites are those that live inside the host of our body at different sites. Yeah, so endoparasites, like ectoparasites, are present externally. So endoparasites are those that live inside the host body at different sites, liver, kidney, lung, RBCs, and all these. Here we have the endoparasites. The life cycle of endoparasites are often very complex because of their specialization, their morphological and anatomical features are generally simplified while emphasizing the reproductive potential. So এদের মানে endoparasites একটা কি আছে, parasites এগুলো কি আছে, endoparasites এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি কমপ্লেক্স লাইফ সাইকেল। Simple anatomy and morphology, high reproductive potential. হ্যাঁ, এবারে এগুলো হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি জিনিস যেটা আমার জানা দরকার। ব্রুড parasitism in birds is an example of parasitism in which the parasitic bird lays its eggs in the nest of the host and lets the host incubate them. So it is a special sort of parasitism. এখানে eggs are incubated by the host bird. Eggs of parasite, yeah. So eggs of parasite bird incubated by host. The fascinating example of what? Is a parasitism in which a parasitic bird lays its eggs in the nest of its host and lets
the host incubate them. If the parasitic part nest and is the host incubate. During the course of evolution, the eggs of the parasitic bud have evolved to resemble the host egg in size and color to reduce the chances. So during the course of evolution, কি হয়েছে যত evolve করছি আমরা তত কি হয়েছে during the course of evolution parasitic মানে actually কি হয়েছে animal host parasitic egg have evolved to resemble host egg in size and color. Yeah. During the course of evolution, the eggs of the parasitic bud have evolved to resemble the host egg in size and color to reduce the chances of the host bud detecting the foreign eggs and ejecting them from the nest. So যাতে ওটা eject মানে ওটা detect করে ওটাকে nest থেকে ফেলে না দেয় ওটাকে resemble করার ফুল চেষ্টা করা হয়েছে. Try to follow the movement of the cuckoo and the crow in your whenever you park in the breeding season. The cuckoo or crow in for example the same ঠিক আছে. তো এরকম আছে ঠিক আছে. Now next হচ্ছে commensalism. তো একটা জিনিস কাকুয়ার করে যদি এক্সাম্পলটা দেখি লাইক মোস্ট প্রবলি যেটা আমার মনে ছিল যে কাকুয়ার কোরের মধ্যে এক সেকেন্ড এই হ্যাঁ যতটুকু মনে আছে আমার যে কাকু nest of crow brood parasitism commensalism, mutualism, amensalism. Now only these are left. Amensalism is not the only commensalism. Commensalism interaction is plus zero. It is an interaction in which one species benefits and the other is neither harmed nor benefited. So it is in which one species benefits and the other is neither harmed or benefited. An orchid growing as an epiphyte on the mango branch and the barnacle growing on the back of whale benefits from which while neither the mangoes nor the whale derives any apparent benefit. For example, নিতে পারি যে orchid growing example নিতে পারি orchid growing as an epiphyte on a mango branch and the barnacles growing on the back of a whale. So orchids growing as an epiphyte and barnacles growing on the back of a whale benefit. They are benefiting. While neither the mango tree nor the whale derives any apparent benefit. The cattle aggregate and the grazing cattle line close association because actually কি করছে the cattle এখানে যখন ওটাকে মানে মাটি থেকে খাচ্ছে it is digging up worms and all which are used by the cattle aggregate. To see in your list a classic example of common size. The aggregates always forage close to where the cattle are grazing because as the cattle as they move stir up and flush out the insects as the cattle as they move they stir up and flush out the insects from the vegetation and that otherwise might be difficult for the aggregates to find and catch. Simple. Yeah. The egrets always cattle egrets the but always forage close to where the cattle are grazing because the cattle as they move stir up and flush up insects. মানে ওরা insects basically মানে dig up করে from the vegetation. Otherwise the egret is not difficult. The egret টা খুশি তো কারণ cattle এর benefit zero but egrets they are benefiting. Another example of commensalism is the interaction between sea anemone, the stinging tentacles, and the clownfish that lives among them. Commensalism is the interaction between sea anemone and the stinging tentacles, sea anemone that is stinging tentacles, and a clownfish that lives among them. The fish gets protection from any benefit. So, এখানে আছে fish positive. Anemone হচ্ছে zero. তো এটা হচ্ছে আমাদের commensalism. So it's a example cattle aggregate and cattle আছে যেবার আমাদের হচ্ছে sea anemone আর সেখানে যেটা গেলে এটা হচ্ছে sea anemone আর যেটা আমাদের clownfish. নেক্সট যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মিউচুয়ালিজম. মিউচুয়ালিজমটা কি? মিউচুয়ালিজম হচ্ছে যে interaction both the species actually benefit. This interaction confers benefit on both the interacting species. So both the interacting species actually benefit. Lichens represent an intimate mutualistic relationship between a fungus and a photosynthesizing algae cyanobacteria. Both the interacting species benefits to both the interacting species.
Lichens represent an intimate mutualistic relationship between a fungus and a photosynthesizing algae or cyanobacteria. Okay. Similarly, the mycorrhiza association between fungi and roots of hieroglyphs. Lichens are fungi. Mycorrhiza. Lichens are mycorrhiza. দুটোই সমানার্থী হয়ে যাবে। The fungi help the plant in the absorption of essential nutrients from the soil. The fungi এর জন্য plant can absorb essential nutrients, while the plant in turn provides the fungi with energy yielding carbohydrates. Simple জিনিস। যে ফাঙ্গাই এর জন্য আমাদের বেসিক্যালি ফাঙ্গাই এর জন্য আমাদের প্লান্টটা নিউট্রিয়েন্টস পাচ্ছে, কিন্তু ফাঙ্গাই এর জন্য তো কি দেখাচ্ছে? ফাঙ্গাই helps plant in absorption of essential nutrients and plant energy yielding carbohydrates. Separation nutrients and plants হচ্ছে yield energy. Plant কি হচ্ছে generate energy yielding carbohydrates. The most spectacular and revolutionary fascinating examples of mutualism are found in plant-animal relations. Plant and animal. Plants need the help of animals for pollinating their flowers and dispersing their seeds. Animals obviously have to be paid fees for the services that the plant expect. Plants often reward the fees in the form of pollen and nectar for pollinators and juicy nutritious fruits for seed dispensers. So এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। প্লান্ট অ্যানিমাল রিলেশনশিপটা যদি আমরা দেখি, প্লান্ট অ্যানিমাল, তাহলে এখানে অ্যানিমাল হেল্প ইন pollination and plants হচ্ছে offer pollen and nectar for pollinators and fruits. We offer pollen and nectar for pollinators and fruits for seed dispenser. Animal help in pollination. No, যেটা আমরা বলছি যে animals obviously have to pay fees for the services that plants expect from them. Plants will reward the fees in the form of pollen and nectar for pollinators and juicy nutrition for seed dispensers. Simple. But for the mutually beneficial system should also be safeguarded against cheaters. It should be safeguarded against cheaters. For example, animals that try to steal nectar without aiding in pollination. Cheaters are what? Animals that try to steal nectar without aiding in pollination. These are examples of cheaters. Now, how? শোন, যেরকম কিছু অ্যানিমাল থাকে যারা নেকটার চুয়ানোর চেষ্টা করে পলিনেশন না করিয়ে। ওকে, কিছু এরকম থাকে, ঠিক আছে। Now we can see why plant and animal interactions often involve coevolution of the mutually. There is evolution of the flower and its pollinator which are tightly linked with one another. So flower কিন্তু আমাদের বেসিক্যালি সেম, এখানেও coevolution. Plant and animal intensive coevolution same. So this is one thing. So this is something that you guys or every one of us should know. Now the thing is, next thing is the change. In many species of fig trees, there's tight one-to-one relationship with the pollinator species of wasp. It means that a given fig species can be pollinated only by its partner wasp and no other species. It means that a given fig species can be pollinated only by a partner wasp. এবার হচ্ছে যেটা বলছি, fig has a one-to-one relationship with wasp. Relationship with what? Wasp. So female wasp uses the fruit not only as an oviposition, egg-linked site, but also uses the developing seed in the fruit for nourishing its larvae. Female ever pick to ever wasp pollinate fig and fig provides site of egg laying
provides site of egg laying and আমরা কি বলতে পারছি ফিগ কি করছে provide site of egg laying and they uses developing seeds for nutrition. The wasp pollinates the fig inflorescence when searching for suitable egg laying sites. The wasp egg laying site খুঁজতে আসে আর comparatively fig inflorescence কে pollinate করে দেয় by searching for suitable egg laying sites. In return for the favor of pollination, the fig offers the wasp some of its developing seeds as food for the developing wasp larvae. In return for pollination, the fig offers the wasp some of its developing seeds. So আমরা কি করছে ওরা pollinate করছে, the fig offer করছে wasp some of the seeds as food for the developing larvae. Orchids show a bewildering variety of floral patterns which have evolved to attract the right pollinator insect. There is the bees and bumblebees. So have evolved to attract the right pollinator insect because those are floral patterns and ensure guaranteed pollination by it. Not all orchids offer divorce. The Mediterranean orchid offers or employs sexual deceit to get pollination done by a species of bee. One petal, it is খুব important. One petal of its flower bears an uncanny resemblance to the female of the bee in color, size, and marking. So, কি হয় male species attract as a Mediterranean orchid of rise. Of rise কি করছে employs deceit to get pollination done. Employs deceit to get pollination done by a species of bee. Could be one petal resemblance to male bee. So the male bee has one petal bears resemblance to female bee. The female bee কে একটা petal ভীষণ resemble করে। তার মানে কি হয় the male bee is attracted to what it perceives as female pseudocopulates with the flower and during the process dusted with pollen and when bee pseudocopulates another flower it transfers the pollen to it and pollinates the flower. Female bee. Male bee is attracted followed by pseudocopulation it's followed by male bee is attracted followed by pseudocopulation dusted with pollen dusted with pollen and তারপর হচ্ছে same bee pollinates same bees pseudocopulates other flowers ensures pollination. No. তো এই পার্টটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এই অফরাইজের পার্টটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট প্রচুর ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন আছে ঠিক আছে দ্য মেডিটেরিয়ানিয়ান অর্কিড অফরাইজ এমপ্লয়েস সেক্সুয়াল রিসিপ্ট টু গেট পয়েন্টস ডান বাই স্পিসিস অফ bee one petal of it can resembles the female of the bee in size color and markings the male bee is attracted to what it perceives as a female pseudocopulates with the flower and during the process it dusted pollen from the flower when the same bee pseudocopulates with another flower it transfers pollen and thus pollinates the flower. Here you can see how co-evolution operates. If the female bee's color patterns changes even slightly during evolution, the population is successfully reduced unless the orchid flower co-evolves to maintain resemblance. So, ধরো suddenly female bee এর যে কালারটাতে undergoes some variation. ঠিক আছে? তো pollination success থেকে একটা large extent reduce করবে। ঠিক আছে? তো pollination success is again reduced to a large extent, but it will again increase when the orchid co-evolves to maintain resemblance. অর্কিডটা আবার যখন co-evolve করে ওরকম হয়ে যাবে তখন আবার এই প্রবলেমটা চলে যাবে এই চ্যাপ্টারটা আগে সামারি পড়ার দরকার নেই উই ক্যান মুভ ডিরেক্টলি টু দ্য কোয়েশ্চেনস 10খানা কোয়েশ্চেন আছে খুব একটা ডিফিকাল্ট না যেটা মোটামুটি তোমরা আনসার করতে পারবে ঠিক আছে আমাকে এক্সটেন্ড টাইম দাও জাস্ট আ সেকেন্ড তোমরা কোয়েশ্চেন নিয়ে শুরু করছো আশা করি মোটামুটি চ্যাপ্টারটা বুঝতে পেরেছো ইজি চ্যাপ্টার খুব একটা কমপ্লেক্স চ্যাপ্টার না ঠিক আছে
List the attributes that population possess but not individuals. Question number 1. কি কি attributes আছে? Natality, mortality, population density, population dispersion, sex ratio. এই আছে, ঠিক আছে। এটা ছাড়া গ্রোথ ফর্মস, গ্রোথ মডেলস, যেগুলো এই আছে, ঠিক আছে। তো এটা ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হয়ে গেল। If a population is going exponentially double its size in 3 years, what is the intrinsic rate of natural increase? Intrinsic rate of natural increase. ভাবো দেখি এটা কি হতে পারে। পপুলেশনটা ফার্স্ট অফ অল এরা বলছে এক্সপোনেনশিয়ালি গ্রো করছে, ঠিক আছে। What is the intrinsic? দেখো এখানে ফর্মুলা ছিল nt is equal to n naught into e to the power rt। এখানে সিম্পল, nt হচ্ছে 3 times n naught equal to n naught into e to the power rt। এখানে 3 is equal to e to the power rt। তো e to the power 3 আর হচ্ছে 3, 3 to the power e আর হচ্ছে 3 to the power e minus 1। এবার এটা যাই ভ্যালু আসুক, বাট r is towards maximum, ডাবল ইটস সাইজ। আচ্ছা, ডাবল ইটস সাইজ না, সরি আমি একটা ভুল করলাম, সেটা 2 হবে, 2। তো 2 হচ্ছে এত, 2, ঠিক আছে। তো এটা একটু ভুল হয়ে গেছিল, ঠিক আছে, হয়ে যায়। তো e to the power এত, তো e to the power সামথিং হচ্ছে এত, 3 আর হচ্ছে 3, তো e to the power 3 আর হচ্ছে 2 হচ্ছে e to the power, তো e to the power 3 আর হচ্ছে 2। এখান থেকে তোমরা এটা সলভ করতে পারবে, ঠিক আছে। I don't think এটা খুব একটা প্রবলেম যে, তো সিম্পল না। And then the important defense mechanisms in plants against herbivory. কি কি ডিফেন্স মেকানিজম আছে প্লান্টের হার্বিভরি এগেইনস্ট এ? কি? নাম্বার ওয়ান টক্সিনস, নাম্বার 2 স্পাইনস, আর তারপর মেইন হচ্ছে কেমিক্যাল টক্সিনস। টক্সিনস এর মধ্যে আমাদের নিকোটিন, ট্রাইসিন, morphine, opium. So these are toxins and spines are the main things, okay? Because herbivores cannot move, so they need to develop adaptations that would help them protect themselves. Okay, if they don't develop, they are the ones who will be affected, right? Now, an orchid plant is one a branch of a mango tree. How do you describe this interaction between the orchid and the mango tree? তো এই যে অর্কিড প্ল্যান্ট গ্রো করছে, এটা কি ম্যাঙ্গোর কোন ট্রি এর কোনো বেনিফিটস, মানে ইজ এনি বেনিফিটস, অ্যাপারেন্ট বেনিফিটস দেখে মনে হচ্ছে কোনো বেনিফিট আছে? নেই। তো এখানে আমরা যেটা বলতে পারি যে অর্কিড ম্যাঙ্গো হচ্ছে নেগেটিভ, তো এটাকে আমরা বলছি কমেন্সালিজম। তো অর্কিড পজিটিভ, ম্যাঙ্গো নেগেটিভ, এটাকে আমরা বলছি কমেন্সালিজম, ঠিক আছে। কারণ এখানে অর্কিডটাই বেনিফিট করছে, ম্যাঙ্গো ডাজ নট হ্যাভ, আচ্ছা নেগেটিভ কেন ভুল লিখলাম, ম্যাঙ্গো ডাজ নট হ্যাভ এনি বেনিফিট, জিরো। ম্যাঙ্গোর কোনো বেনিফিট নেই, যার কারণে এটাকে আমরা কমেন্সালিজম হিসেবে বলতে পারি। অর্কিডটা বেনিফিট করছে, ইট ইজ গেটিং রেডিমেড নিউট্রিয়েন্টস, ইট ইজ গেটিং লজিং, ইট ইজ গেটিং প্রোটেকশন ফ্রম আদার অর্গানিজমস। The orchid is in a win-win situation, but mango tree এখানে apparent benefits are not there. Okay, no. No. Okay. What is the ecological principle behind the biological control method of managing with pest insects? এটা একটু complicated question. Complicated question in the sense like easy আছে, but yeah. তো ecological principle behind biological control মানে হচ্ছে based on predator
relationship. মানে we introduce pest predators so naturally the pest population would decrease because of the presence of a predator. Okay, so this is easy. I guess you guys at least understand this. No, this is overall easy. Right now, next chapter. Define population and community. Define population and community. Now, population and community যদি আমরা define করতে যাই, so the thing is, they are different levels. Okay. Now, if we want to define them, so we can say like this: population is the total number of individuals of a species or any other class of organism. Total number of individuals of species of any or any other class of any other class of organism in a defined area or habitat. The total number of individuals of any species or any other class of organisms in a defined area or habitat. And this is the population. Or community হচ্ছে that includes other organisms. Population should be human, but community হচ্ছে সাথে human, dogs, insects, mosquitoes, সবকে include করে। এটাকে আমরা বলতে পারি যে naturally occurring assembly of species so difference between these two মানে বললাম সেটা হচ্ছে এই যে কনসিডার করি সেটাই যখন আমরা কমিউনিটি না ফার্স্ট হচ্ছে কমেন্সালিজম যদি আমরা পড়তে যাই কমেন্সালিজমের অ্যাসোসিয়েশন which one species benefits and other species has zero benefits লাইক আমরা কি বলতে পারি যে একটু আগে বললাম অর্কিড উইগারা ম্যাঙ্গো ট্রি barnacles on back of whale. For example, ticks on dogs, that is an example of ectoparasitism. Camouflage, যদি আমরা বলি, what is this camouflage? Camouflage is a similarity between an animal and its environment. Animal and environment. For example, আমরা যেটা বলতে পারি যে এটা অনেক সময় অনেক birds, snakes, they do camouflage. Mutualism মানে both species are benefiting. Mutualistic relationship হচ্ছে lichen and mycorrhiza. Interspecific competition হচ্ছে মানে just competition in which positive, negative. Interspecific competition তো অনেক জায়গাতেই হয় আমরা বললাম যে এখানে মানে কম্পিটিশনের মধ্যে মানে অনেক রকম ইন্টারস্পেসিফিক অনেক রকমই কম্পিটিশন হতে পারে মানে যেরকম আমরা যে কোনো একটা কথা বলতে পারি যে ইন্টারস্পেসিফিক কম্পিটিশন এক্সাম্পল সেরকম ভাবে কি দেবো আর সবই তো মানে কম্পিটিশন কম্পিটিশন হিউম্যানস তোমরা নিয়ে দিচ্ছ সেটা একটা এক্সাম্পল অফ ইন্টারস্পেসিফিক কম্পিটিশন তো বলা নিয়ে লজিস্টিক গ্রোথ কার্ভ যদি দেখি দেখো লজিস্টিক গ্রোথ কার্ভ ফর্মুলার ডিফারেন্সটা ছিল লজিস্টিক গ্রোথ কার্ভ এক্সপোনেনশিয়াল ছিল আর এন আর লজিস্টিক গ্রোথ কার্ভ হচ্ছে ডিএন বাই ডিটি হচ্ছে ডিএন বাই ডিটি হচ্ছে কে মাইনাস এন বাই এন আর এন এটা হচ্ছে ফর্মুলা ছিল
ঠিক আছে, লজিস্টিক গ্রোথ কার্ভে যদি আমরা গ্রাফটা দেখি, লজিস্টিক গ্রোথ কার্ভ আছে এরম, এরম আসছে। ঠিক আছে, যে ইনিশিয়ালি এরকম একটা ল্যাগ ফেজ, তারপরে আসছে লক ফেজ, ডিসেলারেশন, আর এটা হচ্ছে আমাদের ইকুইলিব্রিয়াম। এটা হচ্ছে এন আর টি, আর ম্যাক্সিমাম যে লেভেলটা রিচ করছে এটা হচ্ছে কে। কে হচ্ছে ক্যারিং ক্যাপাসিটি, উই ক্যানট এক্সিড কে। ঠিক আছে, তো এই আর কি জিনিস, সেটা হয়ে গেছে ইজি কোয়েশ্চেন। এটা স্টেটমেন্ট which best examples parasitism. One organism is benefited, এটা true বলতে পারো। Both organisms benefited, false. One benefited, one is affected, false. One is benefited, other is affected, true. তো এটার থেকেও বেটার হচ্ছে এইটা, একটা অর্গানিজম বেনিফিট হচ্ছে আর একটা অর্গানিজম নেগেটিভ মানে অ্যাফেক্ট হচ্ছে। তো বেনিফিটেড যে অর্গানিজমটা ওটাকে আমরা কি বলছি, ওটাকে আমরা বলছি প্যারাসাইট। অ্যাফেক্টেড যে অর্গানিজমটা, এটাকে আমরা কি বলবো, এটাকে আমরা বলছি প্যারাসিটিজমের এসেন্সটাই এটা, যে প্যারাসাইটের হোস্টের মধ্যে one of them are benefiting but the other is getting harmed. Yeah. Yeah, the other species is getting harmed. So if আমরা যদি এটার ব্যাপারে একটু ডিটেলে দেখি, তাহলে একটা জিনিস আমরা ইনফার করতে পারছি যে প্যারাসিটিজম কম্পিটিশন মোটামুটি সিমিলার। ঠিক আছে, দুটোতেই একটা স্পিসিস বেনিফিট হচ্ছে, যেটা প্যারাসিটিজম হচ্ছে আমাদের প্যারাসাইট, ওখানে হচ্ছে প্রেডেটর, আর প্যারাসিটিজমের হার্ম হচ্ছে প্রে হোস্ট, আর ওখানে হচ্ছে প্রে। ঠিক আছে, তো এই তো মোটামুটি আছে আর কি, খুব একটা অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, ইজি না হয়ে গেল এই কোয়েশ্চেনটা। নেক্সট লাস্ট কোয়েশ্চেন, এটা 3 ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ পপুলেশন এন্ড এক্সপ্লেন। আচ্ছা, পপুলেশন ডেন্সিটি, it is a number of individuals in a given area. মানে ডেন্সিটি ইজ দ্য নাম্বার অফ ইন্ডিভিজুয়ালস ইন এ গিভেন এরিয়া। নাও তো এটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি এইভাবে দেখতে পারি পপুলেশন ডেন্সিটিকে, যে মানে একটা গিভেন, ধরো একটা গিভেন এরিয়াতে আমরা নাম্বার অফ ফ্রগস জানতে চাই বা নাম্বার অফ টাইগার্স জানতে চাই, তো ওটাকে আমরা বলছি অ্যাজ এক্সপ্লেন করছি পপুলেশন ডেন্সিটি। তারপরে পপুলেশন অ্যাট্রিবিউটস নেটালিটি, নেটালিটি হচ্ছে নাম্বার অফ ইন্ডিভিজুয়াল born in a given population born in a given population in a given period of time. Natality আর birth rate ডিফারেন্স, এটা natality একটা গ্রস, মানে কতজন বর্ন হচ্ছে ইন a given population in a given period of time, এটাকে আমরা বলছি নেটালিটি, আর অন্যটাকে বলছি মর্টালিটি। ঠিক আছে, এটারই ওটাকে আমরা বলছি যে কতজন বার্থ হয়েছে, মানে বার্থ রেটটাকে আমরা কি বলতাম, বার্থ রেটটাকে বলতাম 2%, মানে দুজন জন্মাচ্ছে 100 জনের মধ্যে একটা বছরে। কিন্তু সেম কম্পারেটিভলি জিনিসটা যদি আমরা এখানে দেখি, সেম জিনিসটা যদি আমরা নেট মানে বার্থ রেট হিসাবে দেখি, তাহলে কেসটা এরকম হচ্ছে যে কটা অর্গানিজম নেট জন্মেছে, মানে 100 জনের মধ্যে দুটো জন্মাচ্ছে, এবার পপুলেশন কত সেটা দেখতে হবে, টোটাল পপুলেশন কত জন্মেছে সেটাকে আমরা বলছি নেটালিটি। তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জানা, আমাদের জানা দরকার, যেটা মোটামুটি I guess বুঝতে পেরেছো তো, ডিফারেন্সটা খুব একটা তো ডিফিকাল্ট না। তো নেক্সট জিনিস যেটা, সেটা হচ্ছে মর্টালিটি। মর্টালিটি কি, একটা ডিক্রিজ ইন গিভেন পপুলেশন ডিউরিং এ, মর্টালিটি হচ্ছে নাম্বার অফ, আচ্ছা নাম্বার অফ ডেথস, এটা আমরা এরকম বলতে পারি, ডেথস ইন a population during a given period of time. Number of deaths in a population during given period of time হচ্ছে আমাদের মর্টালিটি। ঠিক আছে, so they are expressed with specific mortality, মানে এটাই বলে যত ডেথ হয়, তো natality mortality দুটো হচ্ছে gross indicators compared to death rate and birth rate. When death rate and birth rate by other, I would say simple indicators, compared to this these are actually more gross, more severe indicators। ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে ব্যাপার, এই চ্যাপ্টারে মোটামুটি এই আছে যা ছিল। নেক্সট এগুলো তো মোটামুটি একই জিনিস, যেটা আমি মানে ভুল করে রেখে দিয়েছি, পেজ গুলো ডাবল করে গেছে কেন জানি না। এই যা আছে এই আছে, তো এই চ্যাপ্টারটা মোটামুটি আমরা পুরোই ডিসকাস করলাম ফার্স্ট ক্লাস। একবার এই সায়েন্টিস্টের পেজে কি আছে একটু পড়ে নিই, অনেক সময় এগুলো থেকে হুটহাট কোয়েশ্চেন চলে আসে।
Ramdeo Mishra is আচ্ছা, Ramdeo Mishra is already father of ecology in India. জানো জানো মানে জেনে গেলে এখন। Ramdeo Mishra is Ramdeo Mishra is the father of ecology in India. Born on 26 August 2023, Ramdeo Mishra is of important now. He established teaching research ecology at the Department of Botany in Bangladesh in the University. He research foundations of understanding of tropical communities efficient, environment response of plant population. এটা মেন হচ্ছে এই যে রামদেও মিশ্রা is the father of ecology question আছে, ঠিক আছে। মিশ্রা formulated the first postgraduate course in ecology in India, ঠিক আছে। He is a fellowship with Indian National Science Academy and World Academy for Arts and Science, এগুলো খুব important, ঠিক আছে। ডাইভার্স এখানে সরি কোড ইম্পর্টেন্ট এখানে যে বায়োলজি স্টুডেন্ট, বটনি, জুলজি, মাইক্রোবায়োলজি, বাট এটা আই গেস কোড ইম্পর্টেন্ট। তো যা আছে মোটামুটি এই ছিল, ঠিক আছে। আই গেস মোটামুটি তোমরা বুঝতে পেরেছো চ্যাপ্টারটা। ইজি চ্যাপ্টার, খুব একটা ডিফিকাল্ট না। সব ফ্যাক্টরস সবকিছু আমরা এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি খুব ভালো করে, ঠিক আছে। তো যাক, ঠিক আছে, এই অবধি আজকে মোটামুটি যা হলো এই চ্যাপ্টারটা আজকে আমরা এখানে কমপ্লিট করলাম। তোমরা ভালো করে রিভাইজ করো, কোয়েশ্চেন গুলো ভালো করে করো, ঠিক আছে, যাতে পরে সমস্যা না হয়। তো ঠিক আছে, এই অবধি থাক আজকে যতটা পড়লাম। নেক্সট ডে আমরা নতুন চ্যাপ্টার শুরু করবো ইকোলজির, দেন উইল গো আহেড ইকোলজি। মোটামুটি তাহলে এই চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো এই চ্যাপ্টারটা সবাই শেষ করছি। তারপরে সিমিলারলি পপুলেশন গ্রোথের দুটো মডেলস বলতে, প্রথমে ফ্যাক্টরস, তারপর দুটো মডেলস, এগুলো ডিসকাস করেছি। তারপর হচ্ছে সিমিলারলি আমরা দেখতে যাই দুটো গ্রোথ মডেলস। তারপর হচ্ছে লাইফ হিস্ট্রি ভেরিয়েশন, পপুলেশন ইন্টারাকশনস। তারপরে এই যে ভেরিয়াস অ্যাসপেক্ট, পপুলেশন ইন্টারাকশনস এর মধ্যে যে প্রত্যেকটা অ্যাসপেক্ট, কমেন্সাইজম, প্রেডিকশন, প্যারাসিটিজম, মিশনিজম, এগুলো বললাম। অ্যামেনসাইজম ব্যাপারে কম লেখা, বাট বাকি লেখা নেই, বাট বাকিগুলো ব্যাপারে মোটামুটি লেখা আছে। তো এটা মোটামুটি পড়ে নিয়েছি। তো তারপরে কোয়েশ্চেন্স গুলো ডিসকাস করলাম। কোয়েশ্চেন্স তো ইজি ছিল, যেটা আমরা ডিসকাস করে নিলাম। মেডিটেরিয়ান অর্কিড, এটা ইম্পর্টেন্ট দেখে রাখো। তাছাড়া কোয়েশ্চেন মোটামুটি সব রিসার্চ করে নিয়েছি। এটা 10 নম্বরটাও ডিসকাস হয়ে গেছে। ঠিক ঠিক আছে। তো যাক, এই অবধি থাকলো। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। পড়াশোনা এরকম করো, ঠিক আছে, ভালো করে পড়াশোনা করো। এই অবধি আছে, রাখলাম। থ্যাংক ইউ।